పాపం ఇవెందుకున్నాయి ఇవెందుకున్నాయి చూడాలి చూసి రావాలి. బస్సు ఉంటే వెనకాల ఆగాలి బస్ కోసం, అట్లా రాకూడదు, కటింగ్ చేయకూడదు. నువ్వు అక్కడి నుంచి వస్తున్నావు, ఎట్లా వస్తున్నావు మరి? అక్కడి నుంచి వస్తున్నావు, ఇంటికి ఎట్లా వస్తున్నావు? కారు అడ్డం లేకుండానా? కారు అడ్డం లేకుండానా? ఎట్లా కనిపిస్తుంది? కారు అడ్డం లేకుండానా? మరి నువ్వు చూసుకోవాలి వెనకాల వస్తుందా లేదా అని. డైరెక్ట్ రాకూడదు, డైరెక్ట్ మిర్రర్స్ పెట్టుకో, సైడ్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి అందుకే తెలుసా, సైడ్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు తెలుసా? ఆపు పక్కన ఆపు మాట్లాడదాం. ట్రాఫిక్ బండి ఒకటి వస్తే సార్ సెల్ ఫోన్ పట్టుకున్నావు అక్కడ వీడియో పోలీసా 500 వేస్తారు నీకు.
456 Yankee Hotel Tango. Alright, dude, come on. Can you fucking drive, dude? Roll it down. Roll it down. Fucking prick. Roll the window down. This is a camera. That's a camera. Roll the window down. Roll the window down so I can talk to you, you fucking dick. People like that really fucking piss me off. Like, dude's going fucking 10 under the fucking speed limit. Then decides to fucking brake check me when I'm not even that fucking close to him, to be honest. Like, I was closer than I should have been, yeah. But that was because I was driving and then realized he was going slow as fuck. And then the dude decided to brake check me, so I went around him. I just wanted to ask him, why the fuck do you think it's a good idea to fucking brake check a motorcyclist? Dude, when I roll his window down, decides to record me while fucking driving. Which is illegal, by the way. As well as brake checking. And this records me while it's just sitting there. Like, dude. Like, I'm not gonna beat you up, you fucking old prick. What the fuck are you doing? And then there's that guy who's just driving the wrong side of the fucking road. To record me. People are stupid.